طيب يعطيكم العافية. هلا إن شاء الله راح نبلش بآخر جزء بالالكوهول. راح نحكي عن 2 or 3 reactions of last reactions of the alcohol. راح نحكي بعدين عن الفينولز ونخلصهم بهاي المحاضرة. آخر شيء حكينا عن الالكوهولز وحكينا عن تفاعلات الالكوهولز، حكينا عن various reactions، وآخر reaction حكينا عنه اللي هو oxidation of alcohols. حكينا oxidation of alcohols can be done by 2 different reagents اللي هو chromic acid, and that chromic acid sometimes called as Jones oxidation based on the scientist name that discovered that, who's called Jones. أحيانا بسموه Jones oxidation. حكينا عن PCC oxidation. PCC oxidation by PCC, it's done to convert the primary alcohol to aldehyde and stops at the aldehyde. طيب هلا الاكسيديشن هو مش فقط محصور على الكيميكال oxidation. There's many oxidation reduction steps that happens in the body, and many of you might know this coenzyme or the NAD+ that we know. It's a cofactor that's central to metabolism, found in all living cells, and it's called NAD, or abbreviated as NAD in the oxidized form. In the reduced form بنسميه NADH. The NAD, as you all know, is an abbreviation for dinucleotide, or sorry, it's abbreviated for nicotinamide adenine dinucleotide. And so this is a cofactor. It's central for all metabolism steps, and it exists in almost all living cells. So there is 2 forms for NAD. There is the NAD+, which is the oxidized form. NADH is the reduced form, as you can see over here. شو وظيفة ال NAD؟ إنه usually it catalyzes the reaction, the oxidation reduction reactions done in the enzymes. هو عبارة عن زي oxidation reduction cofactor. بصير له oxidation reduction جوا الانزيم عشان يسهل هاي البروسيس. هلا ال NAD+, if someone for example ingest ethanol، يعني أخذ ethanol, what happens, NAD+ is used to oxidize that ethanol to ethanal. So the alcohol ethanol is oxidized to ethanol, and this is the metabolism pathway. This is done by an enzyme called alcohol dehydrogenase, and the cofactor for that enzyme is called NAD+. The NAD+ هو اللي بيقوم بالoxidation reduction step basically. So NAD+ is the oxidized form. راح يصير عليه reduction to NADH. بمقابل هذا الشيء اللي صار عليه reduction، مين راح يصير عليه oxidation؟ مين اللي راح يخسر هاي الالكترونات اللي انعطت لل NAD+ اللي هو الايثانول. So ethanol will be oxidized to ethanol. This reaction is also is done by the enzyme that we know اللي هو alcohol dehydrogenase. So this is the alcohol dehydrogenase. لحاله ما راح يقدر يعمل this oxidation step of ethanol to ethanol. It needs the cofactor which is NAD+, و NAD+ cofactor بصير عليه reduction مقابل oxidation for ethanol. هلا الإيثانول is also further oxidized by aldehyde dehydrogenase enzyme to carboxylic acid, also using NAD NADH. بس ما راح نحكي عنه. هذا جزء من metabolism pathway for alcohols or ethanol specifically، وراح تاخذوا عنه اكثر بالبايوكيمستري. So these are oxidation reduction enzymes موجودين بالجسم. حبينا نحط لكم شيء عشان تشوفوا نفس oxidation reduction steps اللي بنستخدمهم بالorganic chemistry. They're also useful when we study biochemistry. طيب another example that we have اللي هو oxidation of lactate to pyruvate. As we can see هون lactate is فيه 2 main functional groups, alcohol carboxylic acid, and that طبعا ما راح نقدر نعمل oxidation for carboxylic acid. What is being oxidized هون is the alcohol functional group is being oxidized to the ketone form. So that lactate is converted to pyruvate using an enzyme that we call lactate dehydrogenase. Well, again, this is an enzyme that cannot do this oxidation step alone. It needs a cofactor that catalyzes this reaction, and this cofactor is NAD+ again. So NAD+ راح يصير عليه reduction to NADH. راح ياخذ الكترونات ويصير عليه reduction. الالكترونات منين راح تيجي؟ من اللاكتيت. اللاكتيت هاي as you can see الالكحول اللي فيها بصير عليها oxidation. It loses its electrons مع الهيدروجين and it's given to NAD to convert it to NADH, and lactate will be oxidized from alcohol over here to the ketone. Right? البيروفيت يمكن مش مرسوم كثير nicely.
راح ارسمه in a better way just to make things easier. This is the structure of pyruvate to be able to see the ketone functional group اللي حكيت عنها. Okay, so here is that the ketone functional group. As you can see, this is the ketone that was initially كانت alcohol بحالة اللاكتيت وعملنا لها oxidation عشان تسمى secondary alcohol، عملنا لها oxidation صارت ketone. طبعا هاي الفانكشنال جروب اللي هي الكربوكسيليك اسيد ما صار عليها اي تغيير. اوكي طيب اذا شفنا some examples from the body that where we have an oxidation step for the alcohol to be converted to aldehyde or ketone. وهذا الحكي راح تتعلموا كثير بالبايوكيمستري لما تاخذوا عن الكوري سايكل او اذا اخذتوا عن الكوري سايكل والاذر سايكلز اللي بالجسم راح تتعلموا اهميه الكونفرجن اوف لاكتيت to pyruvate as well. Alright, طيب خلينا نحكي عن إذا the last two reactions اللي بيهمونا in alcohols. And the last two reactions that we're going to talk about today اللي هم the first reaction is the formation of ether, which is the formation of ether. Ether can be produced or synthesized من alcohol. كيف نعمل synthesis لether functionality؟ أول شيء بيهمني تعرف functional general formula of an ether. This is the general formula of an ether. Oxygen عليها 2 alkyl group. This is the oxygen is bound to 2 alkyl groups on both sides. So basically this is an ether. How do we prepare an ether from alcohol? It's very simple. What we do is take an alkoxide, and in the alkoxide, as we all know, the oxygen عليها negative charge, and react it with alkyl halide. Specifically for in this example هو alkyl chloride. This is an alkyl chloride. Alright, so we react an alkyl chloride. أكتب اسمه just to make sure. We react an alkyl chloride with an alkoxide. And so this reaction produces ether and sodium chloride, which is salt. طيب, so again, this reaction produces ether and sodium chloride. كيف بيصير التفاعل؟ Basically the alkoxide في oxygen عليها negative charge زي ما تعلمنا. The negative charge of the alkoxide is a nucleophilic. It can do nucleophilic attack. هلا إذا بدنا نطلع على الكل chloride في عنا الكربون هاي over here will have a partial positive charge. هذا على الكربون. Okay. طيب الكلورين as we all know it's an electronegative atom عليها partial negative. So even if you didn't see هذا الجرين arrow اللي مرسوم عندنا, can you expect or anticipate or tell me what the mechanism is? It's very simple mechanism. Oxygen عليها negative charge. So what happened? This negatively charged oxygen تعمل attack هون على هاي الكربون. Okay. So what it does basically just it attacks this carbon اللي بالالكيل chloride, and this chloride will leave as a good leaving group over here. So it's very simple reaction. Again, just I'm gonna delete all of these partial negative partial positive بس هلا انت تكون عرفت شو بقصد when partial positive when partial negative بالالكيل chloride. And so this negatively charged oxygen, as we can see, it's doing a nucleophilic attack على هاي الكربون over here. And then the next step, once we make a new bond مع الأكسجين, you will see that the chlorine will leave in exchange of that new bond. It will take the electrons of the bond and leave. So the chlorine will leave as Cl-, وأصلا عندنا Na positive جاية من الصوديوم alkoxide. واضح؟ So it's a very simple reaction. As you can see, it's a reaction of alkoxide plus alkyl chloride produces an ether plus salt. Okay. هلا في سؤال بسيط أنا بدي أسأله وأتوقع أنكم بتعرفوا الجواب. How do we prepare sodium alkoxide from مثلا alcohol? We should all know, as we previously talked, alkoxide is prepared from alcohol through the use of base, strong base, sodium hydride, sodium hydroxide. Hydride is better than hydroxide. Also, we can do this alkoxide formation by reaction of alcohol with metal. So this is the main way to prepare an alkoxide. خلينا ناخذ examples. عندنا هون example number. Okay. And so this is the first reaction حكيت إن راح أحكي عنه اللي هو ether formation. Very simple. كيف نعمل ether formation؟ تفاعل alkoxide مع alkyl halide.
التفاعل الثاني راح نحكي عنه اللي هو الاستر فورميشن. استر، كيف نحضر استر؟ It should be very easy and straightforward for all of you, as you all know and learned in general organic chemistry. It's typically a reaction of carboxylic acid. This is a carboxylic acid compound when functional group specifically تبعت الكربوكسيليك acid اللي هي هاي functional group plus الالكحول plus the alcohol over here. طبعا you need an acid which is sulfuric acid, as you can see. This is a catalyst فقط for this reaction. It catalyzes this reaction. And so alcohol reacts with carboxylic acid to produce ester. And there is a byproduct that's not written here. Byproduct يعني product ما بيهمنا كثير، بيطلع من الرياكشن اللي هو H2O or water molecule. اوكي؟ واضح؟ So تفاعل الالكحول مع السلفوريك acid produces ester plus water. لاحظ انه وين شو تفاعل الاستر، من وين اجى الاستر؟ عندنا اللي هو، راح امسح هذا quickly، انه هاي this is الالكحول، مويتي اللي كانت الكحول هي موجوده بهذا الستراكشر over here and this was the carboxylic acid، راح منه اكسجين راحت water molecule. So this is your alcohol مويتي اللي هو ارتبطت على الكربوكسيليك acid، بطل اسمها الكحول لما ارتبطت على الكربوكسيليك acid، صارت النيو functional group هاي اللي هي ester. This is the new functional group and this is called ester functional group. Okay. طيب هلا اذا الاستر again formation happens when you react an alcohol مع carboxylic acid. وراح نشوف الميكانيزم a little bit on the whiteboard as well. Okay, so this is reaction of carboxylic acid and alcohol will give you an ester. This is one of ways to do this reaction. The second way to do this reaction is by reacting an ethyl chloride. إني أفاعل ethyl chloride، وهذا راح نحكي شو يعني ethyl chloride مع alcohol. So the reaction of ethyl chloride and alcohol will produce an ester. طيب شو الإيثايل chloride؟ الإيثايل chloride is instead of carboxylic acid we have a carbonyl and X اللي هو halogen. بس because لأنه حكينا chloride ممكن نحكي ethyl. This is ethyl halide in general. Okay. هاي الفانكشنال جروب ethyl halide هيك هي carbonyl طبعا عليها X. So this is an ethyl halide. لما نحكي ethyl chloride specifically بنشيل كلمة halide وبنحط chlorine. So this is called now an ethyl chloride. Okay, this is called as an ethyl chloride. So the ethyl chloride is carbonyl, next to it is the chlorine. شو أهمية الإيثايل كلورايد؟ الإيثايل كلورايد مهم جدا، ليش؟ It's very important for making esters and it's more common to use ethyl chloride and alcohol to prepare ester than carboxylic acid and alcohol. شو السبب؟ السبب إنه الكلورين over here، امسح هيدا استخدم كلار جديد أحسن. الكلورين over here is a very good leaving group، بينما بالكربوكسيليك acid ال OH هاي اللي هون is not very good leaving group. That's why you need to use the acid catalyst عشان نعملها protonation عشان تصير OH2+ وتطلع فعليا. Alright? So this is why we make this we use the acid in بحالة تفاعل carboxylic acid مع الألكول. ليش احنا بنستخدم، خلينا نحط البوينتر just to make it easy. So we use acid over here to make this OH protonated ونطلعها. واضح؟ لأن ال OH itself is not a good leaving group زي ما حكينا سابقا بالمحاضرات السابقة. إذا كان عليها positive charge صح بتطلع as good leaving group، بس إذا كانت neutral ما بتطلع. بينما هون الكلورين is a good leaving group because it's an electronegative atom and it likes to take its electrons and leave after any nucleophilic attack على هاي الكربون، راح تاخذ إلكتروناتها وتطلع. Okay? And I'm gonna draw those arrows in a different color just to make it easier to see. Again, this is let's use this color. And once you have any type of nucleophile بيعمل attack على هاي الكربون اللي عليها strong partial positive. ليش عليها strong partial positive؟ عليها strong partial positive لأنها attached to oxygen and attached to chlorine. And so this carbon has a strong partial positive وزي ما بنعرف الكلورين عليها partial negative. And so الكربون اللي عليها partial positive it's very labile for nucleophilic attack. وأنا بختصر nucleophile as in the NU. So the nucleophilic attack will be happening on that carbon
and once this happen the good leaving group that leaves اللي هي الكلورين راح تاخذ الالكترونات تبعوتها وتطلع وراح يصير في رابطه جديده مع nucleophile. So this is simply how this reaction happen. اوكي طيب خلينا نشوف اذا شو التفاعل. ناخذ example على تفاعل في الصالي كلورايد مع الكحول. Here is a very simple example as we can see over here. Let me go back to the pointer, laser pointer. So we have this compound that's called cyclohexane carbonyl chloride which is an acyl chloride. ليش acyl chloride؟ لأنه زي ما احنا شايفين عندنا carbonyl plus a chlorine. This is acyl chloride functional group. This functional group specifically is called acyl chloride. And so acyl chloride is reacted with alcohol. Okay? And so the alcohol react with acyl chloride to make the ester. هاي الالكحول اللي هو الميثيل الكحول صار عندنا هون ميثيل استر. اجت هاي الميثيل تبعت الالكحول هي موجوده هون ارتبطت على هاي الكربونيل وطلعت الCl as a good leaving group. So if you want to draw the byproduct of this reaction رح امسح هون الميكانيزم. But if you want to draw the byproduct of that reaction what we draw is plus HCl. So many times لأنه بيطلع HCl بيخرب لنا الرياكشن أو بيبطئ لنا الرياكشن إذا طلع بكميات عالية. We use most of the time base as a catalyst in this reaction. Okay, تمام. So again, this reaction to prepare an ester, the best way, the most common way, usually you use an acyl chloride. Acyl chloride plus alcohol will produce an ester, and this is the ester functional group as you can see. Okay, let me delete that. So this is the ester functional group as you can see over here. واضح؟ طيب mechanism wise كيف راح يتم التفاعل؟ هلا briefly راح نشوف التفاعل for both the carboxylic acid alcohol and for acyl chloride and alcohol. Reaction of carboxylic acid with alcohol, and this is what we can draw. This is a carboxylic acid. طيب هذا شو راح يعطينا product that will give us is this product بوجود طبعا acid اللي هو sulfuric acid. شو راح يعطينا ال product? This is the product that we will obtain. Alright, so this is the reaction product plus the byproduct اللي ما بيهمنا اللي هو الووتر. طيب لو بدي ارسم الميكانيزم briefly, how am I gonna do this? It's very easy and straightforward. First of all, because of this sulfuric acid راح يصير في protonation of that OH. This is a stronger acid than even carboxylic acid. فراح يعمل لنا protonation for that OH. So what happened, you will see that this OH will receive a second proton, so بصير عندنا OH2 بصير عليها positive charge. What does that mean? This carbon is extremely high تبعت الكربون راح يصير عليها very high positive partial positive charge. And so to this will basically speed up the reaction. شو راح يصير بالreaction؟ راح ارسم الميكانيزم very briefly. عندنا هون الاكسجين عليها lone pair of electrons. خلينا اكتب الاكسجين lone pair of electrons. بفضل دائما نحط lone pair of electrons. One of these lone pair of electrons والاكسجين كلنا بنعرف عليها partial negative over here. So one of these lone pair of electrons will do a nucleophilic attack على هاي الكربون. And if you're making a new bond مع هاي الكربون راح تكسر الرابطة هاي اللي between الكربون oxygen اللي بالكربوكسيليك acid راح ترجع الكتروناتها back to the oxygen. Okay, so this is what happened, and this is how the reaction happened over here. So this will leave over here as just water molecule راح تطلع وراح تيجي هذا الموليكيول يرتبط على الكربوكسيليك acid. This will be the new part that's added من الالكحول, and this is your whole ester functional group in the new molecule. طيب هذا الرياكشن زي ما شفنا is very hard. You need this sulfuric acid, very strong acid,
acid. Okay, and so we need to make this reaction easier. شو المشكلة بهذا التفاعل؟ إن ال OH زي ما حكينا is not a good leaving group تبعت الكربوكسيليك acid. So to make it a better leaving group احنا بنقدر نستخدم acyl chloride. فالأفضل إن نستخدم هذول التفاعلات اللي هم acyl chlorides as we mentioned earlier. And this acyl chloride structure is like this. So this is an acyl chloride functional group. لو فعلناه مع ميثانول أو إيثانول doesn't matter. خلينا نعمل ميثانول هاي المرة. And so methanol will have two lone pair of electrons. عندنا هون التفاعل بتم عشان يعطينا هذا الester product, the final product which is an ester. Okay, and so what do we need to do to make this reaction happen? حكينا كمان ممكن نحتاج base. ليش base؟ لأنه بيطلع من هذا التفاعل HCl وبدنا نحاول نعادل هذا الأسيد. It doesn't matter, هذا just a side thing, it's not important. بس اللي بيهمني جدا انك تعرف كيف التفاعل. كلنا اتفقنا الكربون كلورايد عليها partial negative and then كربون عليها partial positive. اوكي، حكينا الاكسجين هون عليها partial negative. So it's a nucleophilic يصير على هاي الكربون وراح تطلع so the chlorine is a very good leaving group. You don't need an acid to make it a good leaving group, and that leaves لما تطلع راح تاخذ البروتون اللي على الالكحول اصلا تطلع as HCl, and this will make a new bond اللي methyl ester that we see over here. Okay, so this is simply the reaction conditions. I mean, this is the mechanism for those acyl chloride reaction with alcohol or carboxylic acid reaction with alcohol. طيب هيك بنكون خلصنا آخر تفاعلين للألكوهولز اللي هم الإيثر formation والإستر formation. الإستر formation and ether formation are the last two reactions of alcohol. Ether happens when you react alkoxide with alkyl chloride or bromide or iodide. Okay, and the ester is made from reaction of carboxylic acid with alcohol أو إنك تستخدم reaction of acyl chloride مع alcohol. Okay. آخر شيء أنا بدي أعمله هون دائما بحب أنا أعمل شوية some type of exercise for you. So this is the biosynthesis, the biological synthesis of menthol. حكينا شو المنثول؟ المنثول اللي هو اللي بيعطي ال strong flavor of the mint. And so this is a volatile oil بنسميه. بيصير النبات بصنعه biosynthetic pathway بتبلش من a compound that's called piperidinone. هذا الكومباوند ما بيهمني. أنا بيهمني تطلع على البايوسينثيسيس باثوي. لما نحكي بايوسينثيسيس اللي هي كلمة biological synthesis of compounds اللي هم metabolites. كيف بتصنع؟ في عندنا multiple steps. بدي تحكي لي فقط إنه if you want to do this in lab, if you want for example specifically اللي عليهم دوائر حمراء أو اللي عليهم اللي هم المربعات الحمراء هون، كيف بحول منثون to menthol؟ لو بدي استخدم هذا وأعمله باللاب. What reagent I can use? And you have learned, and this is what tell me what type of reaction is this, and what reagent have you learned to do this reaction. Also مثلا هنا عندنا السكند ستيب هون اللي بدي اياك تعرف عنها اللي هي تحويل المنثول لمنثل اسيتيت. تمام؟ احكي لي شو التفاعل هاد وكيف انت بتقدر تعمله باللاب. شو لازم تفاعل، شو لازم تضيف على المنثول عشان تحوله لمنثل اسيتيت. This is just a very simple exercise that connect your knowledge of chemistry, organic chemistry that you learned in the class مع الفارماسي. راح تاخذ كثير بالفايتوكيمستري عن هذا الموضوع اللي هو البايوسينثيسيس. And so you're gonna learn a lot about this, and it's nice to know how we do able to do this in lab وكيف ال plant do it itself. Alright, so هيك بنكون خلصنا كل تفاعلات الالكوهولز اللي هي general alcohols راح نحكي عنهم. هلا راح نحكي أكثر عن الفينولز. حكينا عن الفينولز إنه they're classified. Sometimes they're classified as alcohol. Some people classify them as an alcohol. Some people do not classify them as alcohol. And so I decided to keep the phenol part, whether it's reaction or يعني حتى some nomenclature اللي هو some common nomenclature بدي إياكم تتعلموه لأنه راح تستخدموه كثير later on. And so I decided to keep this for the end. هم تفاعلاتهم والنيمينج تبع الفينولز. طيب خلينا نحكي شوي على الفينولز. راح نحكي عنهم بس هو باقي محاضرة اليوم اللي هو نص ساعة أو أقل. وراح نحكي عن تفاعلاتهم very simple reaction, very similar لتفاعلات الألكول except one of two reactions. طيب خلينا نحكي أول شيء الكل بيعرف شو الفينول. This is the phenol part or phenol structure for your molecule. هذا الكومباوند فيه برومو
and that promo compound اللي هو bromophenol can be named either by common or IUPAC system. By IUPAC system, this compound is called what? You should be able to think about it and know. It's called 3-bromophenol. This is by IUPAC. By common, it's meta-bromophenol. طيب الكريسول حكينا عن الكريسولز اللي هم methyl على we have a methyl on the phenol ring and they could be ortho, meta and para. salicylic acid. وين الساليسيليك اسيد موجود؟ احكوا لي، اعرفوا انتوا وين الساليسيليك اسيد؟ كثير موجود في الفارماسي وراح تسمعوا عنه بالصيدله لما تدرسوا. مهم جدا تعرفوا عنه. شو الساليسيليك اسيد؟ الساليسيليك اسيد هو مش فينول ديريفيتيف، بنحكي عنه بنزويك اسيد ديريفيتيف. ليش بنزويك؟ لانه اذا بتتذكروا بالنيمينج priorities حكينا الكربوكسيليك acid has a higher priority than hydroxy or alcohol. So this compound is not named phenol, it's named benzoic acid لأنه في بنزين عليها carboxylic acid, so called benzoic acid. والhydroxy هون is at carbon number 2 in the ring because this is number 1 اللي عليها الcarboxylic acid وهي صارت number 2 over here. And so in this compound, the salicylic acid, we name it as 2-hydroxybenzoic acid by IUPAC system. إذا بدنا نحكي عنه بالcommon name اللي هو الcommon name تبعه اللي موجود هون اللي هو salicylic acid. Okay? So this compound, salicylic acid by common name. الكاتيكول راح تسمعوا عن الكاتيكولامينز والكاتيكولامينز زي الابنفرين والنورابنفرين compounds راح تسمعوا عنهم كثير لما تاخذوا بايوكيمستري. شو الكاتيكول structure؟ is a compound that has 2 hydroxys next to each other على 2 carbons that directly next to each other. So this is the common name تبعهم كاتيكول. لو بدي اسميهم ايوباك بسميهم وشو بنسميهم 2-hydroxyphenol. Okay, they're called as 2-hydroxyphenol. طيب الريزورسينول كما راح تسمعوا عنه later on, and this compound is called as 3 by IUPAC system 3-hydroxyphenol or by common name اللي هو resorcinol. Hydroquinone is an important molecule, very important molecule. هنحكي عنه later on. It's important for catalyzing those oxidation reduction steps اللي موجودين بالجسم. راح نسمع عنهم a little bit later بهاي المحاضرة وهنشوف شو هم. Hydroquinone structure is by IUPAC system is called 4-hydroxyphenol. It's called 4-hydroxyphenol and هم في 2 hydroxys opposite to each other. طيب البارahydroxybenzoic acid. البارahydroxybenzoic acid is benzoic acid وعليها at the para position we have hydroxy. Fluoroglycinol. This fluoroglycinol structure عليه 3 hydroxys كلهم فعليا. So fluoroglycinol هو الستراكشر هون مبين لنا. لو بدي اسميه by IUPAC name شو بسميه؟ راح اسميه كالتالي. على carbon number 3 we have hydroxy, على carbon number 5 we have hydroxy, so it's 3,5-dihydroxyphenol. This is the IUPAC name of fluoroglycinol. Last structure بنحكي عنه اللي هو 4-nitrophenol, and it's very easy to see that structure and understand. Okay, so it's just general naming and nomenclature. شوية مهم common nomenclature for those structures, and we all need to understand and know لأنهم very common. These are the most common phenols. راح تشوفوهم بorganic chemistry, biochemistry, medicinal chemistry, phytochemistry. So it's worth it to know those structures early on, and then you can use the same naming system and you understand. If someone tell you شو يعني catechol or catecholamine, you understand salicylic acid, تعرف structure. Okay. طيب خلينا نحكي عن physicochemical properties of phenol. حكينا عنهم a little bit in the general alcohol لما حكينا عن alcohols. طيب أهم شيء بدنا نعرف إنه كنا بنتذكر لأنه رسمنا resonance for phenol and we saw how the resonance of phenol happen or how is it being drawn. طيب كيف الفينول شو بأثر الريزونانس على الفينول؟ حكينا الألكوهول فعليا because of the resonance is an acidic alcohol تبعت الفينول. And so the pK of that is lower than all of the other linear alcohol or alkyl alcohol اللي شفناهم سابقا. وحكينا إنه الفينول pK is about 10, so it's much more acidic than other alcohols because of the withdrawing effect of that resonance effect تبع الفينول ring. كله بيسحب الكترونات من هاي الأكسجين. الإلكترونات تبع الأكسجين moves around and they're not with the oxygen, so that makes this OH kind of acidic because it stabilizes the negative charge تبعت الفينول الفينوكسيد. Okay, so that negatively charged phenol or اللي هو بسميها phenoxide
is negative charge اللي على الأكسجين حكينا stabilized by the electron withdrawing effect or resonance effect of this phenyl ring. هاي نقطة المفروض شرحناها in details لما كتبنا الريزونانس. طيب هلا شو بيأثر لو كان في عندي substituent على الفينل؟ يعني زي ما شفنا سابقا مرات كان في يكون CH3 في substituent. النايترو كنا for نيتروفينول. بالكريسول شفنا CH3 على الرينج. بالهيدروكوينون شفنا ايش؟ OH على الفينل اللي 4 hydroxy phenol. And so we saw all those different substituent على الفينل رينج بالنيمينج سيستم اللي شفناه سابقا. كيف هذا بيأثر على acidity of alcohol؟ What do you think? Take a second and think about that first. إنه إذا في substituent that's electron withdrawing كيف راح تأثر على acidity؟ وإذا في substituent يعني شو يعني substituent؟ هي جروب على الفينل رينج هون. if في substituent كان electron donating كيف راح يأثر على acidity. And to understand this لازم تكون فاهم إنه الالكوكسايد هون أو الفينوكسايد negative charge is stabilized by withdrawing effect of that phenyl. لأنه شفنا بالريزونانس negative charge moves around على 2 ortho and para. So if you have this, take me to the next point. If you have an electron withdrawing group على الفينل، شو يعني examples على electron withdrawing؟ إذا حطينا Cl على الفينل مثلا 4 chloro or 4 bromophenol 3 chlorophenol 3 bromophenol 2 chlorophenol. These are electron withdrawing fluor, bromine, iodine. النيترو is an electron withdrawing group. Okay. شو كمان؟ all of these are electron withdrawing لما يجوا على الفينل. تمام؟ These withdrawing groups شو راح يساووا؟ راح يسحبوا إلكترونات أكثر من الأكسجين لأنهم electron withdrawing. راح يسحبوا إلكترونات either by inductive or resonance. ما بيهمنا، راح نحكي عنهم later on لما نحكي in details and other groups كيف بعضهم بيسحب إلكترونات by inductive only of this electron withdrawing وبعضهم بيسحب إلكترونات by resonance effect. طيب الإلكترون withdrawing effect الإلكترون withdrawing group شو بيساووا؟ راح يخففوا هاي النيجاتيف تشارج أو راح يسهلوا راح even they make this phenoxide more stable. So this they will decrease the negative charge on the phenoxide and this will make this phenoxide more stable. شو معنى هذا الحكي؟ معناته إنه ال OH صارت أسهل اللي بالفينول to lose its hydrogen or proton. So what that means that your phenol becomes more acidic when you have electron withdrawing. On the opposite side, if we use electron donating groups زي CH3 مثلا, this is considered electron donating. These electron donating groups will increase the negative charge of the phenoxide, making the oxygen مش stable لأنه أنت قاعد بتزيد negative charge على الأكسجين. هي حكينا ما في أتوم بتحب تكون عليها full negative full positive، بتحب توزع الcharge. And so that if you add electron donating groups, this will make the acid as a weaker acid. Alright, this will make the acid as a weaker acid. So these are the two effects you should understand and know and memorize very well. بدي احكي نقطة صغيرة. أنا هون بالإلكترون دونيتنج جروبس. هلا ال OH لو مثلا كنا نشوف هون 3 هيدروكسي فينول 4 هيدروكسي فينول اللي كنا نشوفهم. ال OH لما تكون على الفينل is it electron donating ولا withdrawing؟ وراح أمسحها من هون عشان ما تعملش confusion بس راح أكتبها هون فوق. ال OH لما تكون على الفينل is it electron donating or withdrawing؟ It's when it's on the phenyl as a substituent. يعني مثلا لو ضفنا هون OH أو خليني كمان أمسح الستراكشر هون عشان أوضح. لو ضفنا على هذا الفينول ستراكشر هون على para position OH. Is this OH electron donating or withdrawing؟ هلا if you want to think about it by inductive effect, this oxygen over here is electron withdrawing. لكن ال OH اللي هون تقدر تعمل resonance and it can donate the lone pair of electrons تبعونها للرينج. And so OH الريزونانس effect دائما much stronger than inductive effect. So ال OH إذا كانت مرتبطة على phenyl ring it's electron donating. Okay, it's electron donating when it's bound على phenyl ring. ويا ريت انك to think about this in detail. If you have any questions why the OH إذا كانت على phenyl ring it's electron donating by resonance. And so we consider OH as electron donating إذا ضفناها على phenyl ring always. تمام؟ بينما لو حكينا CH3 OH just by inductive effect, if we want to think about it, this oxygen is electronegative atom. راح تاخذ الكترونات من CH3 عندها, and so oxygen will have a partial negative, CH3 عليها partial positive. So it's in this case لما تكون مرتبطة على
just an alkyl group مش على فينل راح نسميها electron withdrawing. تمام؟ بس لما تكون على فينل رينج is electron donating. اوكي؟ So the main conclusion من هذا السلايد بدك تعرف electron withdrawing groups على الفينول they increase the acidity. electron donating groups على الفينول will make the acid or the phenol acidity weaker. Okay. Based on this بدي تطلع هون on the following structures and number them from in a decreasing order from يعني راح يكون the strongest acid to the weakest acid. Okay. Mean the strongest acid of those compounds and which one is the weakest acid. This is just an exercise. Do that exercise and let me know what's your answer for that. Okay, so this exercise I will leave it over here for you. طيب خلينا نكمل. إذا حكينا عن خصائص الفيزيوكيميائية للفينولز، حكينا عن شوية تسميات للفينولز، حكينا عن الإفكت أوف substituent على الفينولز. طيب هلا بنحكي عن شوية رياكشن وتفاعلات. أول تو رياكشنز راح نحكي عنهم أخذناهم in details بالألكول بهاي المحاضرة بداية المحاضرة. أول تفاعل اللي هو الفينول. This is an orthocresol اللي هو orthomethyl phenol. This is the alcohol. If you want to prepare an ester from phenol, what do you have to do? The phenol, think of it as an alcohol, and you need to add a carboxylic acid to it. This is one of the ways to make an ester. So this is your carboxylic acid, the ester carboxylic acid here, and this is your alcohol. If you react the alcohol with carboxylic acid under acidic condition اللي بوجود sulfuric acid راح يعطينا ester اللي راح نشوفه هون this functional group. So this carboxylic acid, this is the carboxylic acid moiety over here, and this is your alcohol moiety that reacted and produces water زي ما حكينا as a byproduct. حكينا الطريقة الثانية for تحضير الاسترز انه نستخدم بدل كاربوكسيليك اسيد مع الكحول بنقدر نجيب acyl chloride and add it to your alcohol, and this is the second method. You can do a salicylic acid. تستخدم الساليسيليك acid as a phenol الالكحول عفوا اللي بالساليسيليك acid بنفاعلها مع acyl chloride. وحكينا this is an acyl chloride functional group over here. So this is called an acyl chloride. This is specifically called acetyl chloride if you want to know the name. And so acyl chloride, this acyl chloride reacts with the alcohol moiety of the phenol. The chlorine leaves as a good leaving group as an HCl. حكينا that's why we need to use base in this reaction. And so the produced product اللي هو this product the functional group over here is your ester functional group. طبعا ناتج من تفاعل الكحول اللي هو جاي من الفينول الساليسيليك acid of الالكحول of the salicylic acid اللي هو جزء من فينول، وهي الكربوكسيليك acid moiety that reacted اللي هي كانت اصلا اللي مش كربوكسيليك acid اللي حكينا عنها الايثايل كلورايد عفوا. طيب إذا this is a way to prepare your ester. This ester compound is called as an aspirin. This is your aspirin. الأسبرين اللي بياخذوه بالصيدليات. It's a non-steroidal anti-inflammatory drug, and it is synthesized from reaction typically of acetyl chloride or acyl chloride with salicylic acid. So هون عرفنا شو أهمية الساليسيليك acid. ولازم تعرف شو natural source for salicylic acid. هذا الحكي راح تاخذ phytochemistry. This is a natural compound salicylic acid, and it's modified by addition of acetyl group to make an ester to give you the aspirin, which is used for its anti-inflammatory activity. Okay. Alright, so these are the two reactions of ester formation. أخذنا عنهم in details بالالكحول, just a repetition here. The next reaction اللي بدي أحكي عنه for phenols اللي هو تفاعلات الإيثر. بنحضر إيثر من فينول. Very simply حكينا كيف بنحضر إيثر من الكحول سابقا. تحضير الإيثر من الكحول كان بنجيب الألكوكسايد وبنضيفه على الكيل هيلايد، سواء الهيلايد كانت كلورايد برومايد أو ايودايد، بنفعلهم مع بعض راح يعطينا الإيثر and the salt. هون نفس الشيء أنا بقدر أجيب الألكحول and the alcohol اللي هو in this case is a phenol and with the base اللي هو الصوديوم هيدروكسيد عشان أطلع الفينوكسيد. يعني هاي راح تكون O negative. اوكي راح تصير O negative. This O negative will be reacted with the alkyl halide. وين الالكيل هالايد اللي هو هاد اللي هو برومو ايثين. So if we react this راح يصير أول شيء راح يصير عندنا إذا ضفناهم كلهم مع بعض شو راح يصير؟ Basically what happened خلينا أمسح الرسم.
اللي راح يصير ستيب وايز انه البيس الصوديوم هيدروكسيد will react with the phenol alcohol عشان يعملها فينوكسيد. راح يصير O عليها نيجاتيف تشارج، والنيجاتيف تشارج oxygen or phenoxide will react with the bromoethane to produce our ether. ليش ether؟ هاي لأن الأكسجين هون عليها 2 alkyl group functionality. Okay, so this is very straightforward. واضح؟ So these two reactions Ester والether we talk in details بالالكول ببداية المحاضرة. طيب نحكي عن النكست next reaction that or التفاعل القادم للفينول. التفاعل الجاي للفينول is an important reaction because it's used in biological system a lot. هلا الفينولز in general and their derivatives are considered to be اللي زي derivative of phenol زي الهيدروكوينون وال other derivatives are considered to be a good electron carrier, which means they are able to carry electrons around in a lower energy. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه هدول الفينول والديريفاتيف تبعونهم زي الكوينونز والهيدروكوينونز these compounds are good to be used as a catalyst to reduce the energy of oxidation and reduction reaction. الكاتاليست دائما وظيفته انه يسهل الرياكشن، يسهل التفاعل، يسهل اي تفاعل عنه. So phenols oxidation and reduction are used as a way to reduce the energy needed for doing an oxidation reduction reactions. طيب هلا كيف بيصير oxidation reduction؟ يعني كيف بيحمل الكترونات او بيخسر الكترونات الفينولز؟ الفينولز basically the first thing they can be oxidized. This is a phenol, can be oxidized by something called Fremi's salt. This is in the lab. We can oxidize them to what we call this structure that we call as quinone. Okay, this is called as quinone. The name is quinone. تمام. So this is the quinone structure. This is an oxidized form of alcohol. It's a highly oxidized form. ليش highly oxidized form؟ لأنه بنلاحظ هون ضفنا oxygen زيادة and it's in the ketone form, and already the alcohol oxygen is also in the ketone form. So this is quinone. There's like 2 ketones بالstructures. Okay. طيب هلا الكوينون can also be prepared from another compound اللي هو ايش؟ This compound. شو هذا الكومباوند إذا بتتذكروا سميناه؟ Try to think about the name. It's hydroquinone. This is called hydroquinone. This is by common name لما حكينا عن التسميات, or also called as 4-hydroxyphenol. Also this is the IUPAC name اللي هو 4-hydroxyphenol. 4-hydroxyphenol can be converted by oxidation to quinone. So quinone is considered as an oxidized form of hydroquinone. Okay. راح اكتب الاسم of that compound hydroquinone. So this is the name of that structure. So hydroquinone can be oxidized by Jones oxidation. Jones oxidation هو نفس الكروميك acid oxidation اللي حكينا عنه بالالكول. It's also called Jones oxidation زي ما حكينا ببداية المحاضرة. So chromic acid can be used to convert your hydroquinone to the quinone structure. Okay. So the quinone is considered the ultimate oxidized form of phenol, and it's even the oxidized form of hydroquinone. طيب إذا أنا بدي أحضر hydroquinone من quinone شو بدي أعمل؟ Again شو بحكي هلا عن hydroquinone to quinone. Okay. So if we want to prepare hydroquinone from quinone شو بدي أعمل؟ This الquinone حكينا هو عبارة عن oxidized form صح؟ So if you want to go to the reduced form, this is a reduction reaction. And the main way that we learn to do reduction reaction either by sodium borohydride or زي ما حكينا سابقا lithium aluminium hydride. أنا بقدر أرجع الكوينون لهيدروكوينون اللي هو reduced form through the sodium borohydride as we can see over here or lithium aluminium hydride. هلا في reagent ثاني بسموه tin chloride ما بيهمني تعرف عنه. So هذا الرياجنت مش كتير مهم لا تعرف عنه. Okay. So إذا هلا عرفنا شو forms of oxidized form of phenol. The further oxidized forms of phenol, and the oxidized form of phenol that we all know now about is the quinone. That's done by Fremi's salt. The quinone is considered an oxidized form of phenol. It's also considered an oxidized form of hydroquinone, and you can convert hydroquinone to quinone by Jones oxidation. Also, you can reduce your quinone to hydroquinone by sodium borohydride or lithium aluminium hydride. طيب هلا أنا حكيت نقطة مهمة سابقا إنه الكوينون
hydroquinone. هذول مستخدمين كثير بالجسم. Derivatives of those compounds. They're used as a cofactor to catalyze oxidation reduction reaction in the body. And they are used اللي شو يعني oxidation reduction اللي هو loss of electrons or gain of electrons. So if you want to move electrons around from one metabolite to another metabolite بالجسم, you can use quinone derivatives زي coenzyme Q. This is one of the main quinone derivatives that are used for catalysis of oxidation reduction الموجودين بالجسم. It's called as coenzyme Q. Vitamin E is also a quinone derivative and can be used for catalysis of oxidation reduction reaction. طيب كيف بيصير هذا الميكانيزم؟ ليش هدول الكوينونز والفينول ديريفاتيف والهيدروكوينونز are considered as a good electron carrier؟ هلا راح احط الميكانيزم، ما بدي تعرف الميكانيزم، بدي تعرف بس انه how the electron moves، يعني تعرف انه كيف الاروز اللي مستخدمهم for electron movements. ليش هدول الكوينون والكوينولز فعليا they are a good electron carriers بنحكي عنهم. This is the mechanism. If you want to oxidize a hydroquinone, again this is not required. هذا الميكانيزم ما بدي تحفظه، ما بدي تفهمه كثير، ما بدي تعرفه، بس بدي تفهمه عشان تفهم ليش لما احكي it's good electron carrier. الهيدروكوينون إذا أنا بدي أعمل له oxidation which means loss of electrons. Okay. طيب كيف بعمل له oxidation? The first thing that we do is split this oxygen hydrogen bond electrons into the two atoms. لاحظ هون بالتفاعل we're drawing half an arrow. راح ارسم شكل الارو half an arrow زي هيك، بس مش full arrow، نرسمهم زي هيك half an arrow. كنا دائما بالميكانيزمز لما نكتب full arrows. full arrows راح اكتبهم على right side of the slide. full arrows means movement of two electrons. two electrons اللي هم الكترونات الرابطة كاملة. these two electrons when they move بالرابطة كاملة بنحكي عنهم بنستخدم لهم الفول ارو. لما نحكي رابطة عملت nucleophilic attack بنحكي negative charge of oxygen عملت nucleophilic attack. A negative charge means two electrons. These two electrons will do a nucleophilic attack. So we write or we draw a full arrow. إذا أنا بدي أعبر عن something that's only one electron moves, which means just one electron من الرابطة عم بتحرك، بستخدم فكرة الهاف arrows هون الموجودين. This is called as a half arrow. له رأس واحد الهاف arrows. Okay. And so basically in this structure as we can see راح أعمل deletion هون briefly عشان نشوف شو الستراكشر هون. الهيدروكوينون the first thing if you want to lose electrons to start oxidizing this structure, what we do is we draw two half arrows. شو معناتها هاي؟ معناته الرابطة هاي اللي between oxygen hydrogen فعليا شو صار عليها؟ اللي صار عليها فعليا انه الكتروناتها two bonds اللي two electrons اللي بالبوند they split into two atoms. واحد منهم راح مع الهيدروجين so we see الهيدروجين طلعت as hydrogen radical بنسميها لما يكون الاتوم عليه one electron او insufficient number of electrons بنسميه radical. okay. So one atom leave اللي هي الهيدروجين radical طلعت أخذت إلكترون وطلعت وظل الإلكترون الثاني مع الأكسجين as we will see over here. So this is an oxygen radical. In the next step we will see. طيب هلا ليش هدول الستركشرات اللي حكينا عنهم phenol and its derivatives they're very good at carrying electrons because they're able to delocalize them in a resonance form. بيقدروا يحركوهم جوا الرينج زي ما شفنا سابقا النيجاتيف تشارج can move. So this single electron can move into the ring. بيقدر يروح على الأورثو وعلى البارا وعلى الأورثو زي ما شفنا سابقا بالريزونانس تبع الفينول. So this is the important thing about phenol and derivatives of phenols الهيدروكوينون والكوينون. إذا أعطيتهم إلكترونات بيقدروا يعملوا لهم stabilization by resonance. يحركوا هاي الإلكترون single electron راح يحركوا to the ortho and para which means they're stabilizing that electron. okay. مش رابطة واحدة راح تحمله أو مش أتوم واحدة راح تحمله multiple atoms. واضحة هاي النقطة بس اللي كنت بدي أشرحها. هلا if you want to continue the mechanism and see how the rest of the mechanism moves very easily this electron moves basically and راح السنجل electron راح يتحرك to another position and keep moving. ما بيهمني هاي الأروز تتعلمها وتعرفها شو هي، بس بيهمني تعرف إنه the electron moves where you have finally the OH over here آخر OH راح تطلع another minus H or sorry another hydrogen radical راح يطلع
وراح يتكون عندنا الكوينون structure. واضحة؟ ما بيهمني هاد، بس بيهمني تعرف إنه if you have a single electron على الفينول على hydroquinone على quinone, that single electron can move around easily. So this means that they can stabilize single electron اللي هم radical reaction, and these are important. This is the mechanism of oxidation reduction. Always involve a radical intermediate. طيب إذا شو بيهمني هذا الحكي؟ بيهمني تعرف منه إنه بس الفينول can be oxidized to quinone, and the quinone can be oxidized to hydroquinone. Okay, sorry, can be reduced to hydroquinone. الهيدروكوينون هو reduced form تقدر تعتبره، والquinone اللي هو oxidized form. So if you want to use hydroquinone as a cofactor بالجسم، hydroquinone راح يصير له oxidation، راح يعطي الكتروناته ل different atom or different molecules بالجسم وراح يصير oxidized. هيك بيشتغل. او انه اذا انا بدي اعمل reduction for the quinone راح يصير في oxidation لهذا الموليكيول بالجسم. اوكي، خلينا نطلع على examples على metabolism بالجسم فيها quinone derivatives. And the main example that I want to talk about is the ubiquinones. Ubiquinones are also called as coenzyme Q. They're called as coenzyme Q. اللي أخذ منكم biochemistry, they might know that very well. The coenzyme Q is a very important molecule as part of what? You should think about it and know. The ubiquinone is part of the mitochondrial electron transport chain. إذا أخذتوا عن electron transport chain سواء biology or biochemistry, you should know that. And this is a component of the mitochondrial redox carriers, specifically complex 1. وبcomplex 1 زي ما بتعرفوا في NADH. And these in complex 1 there's 2 electrons are removed from NADH عشان بصير NAD+ يعني بصير له oxidation and transferred to a lipid soluble carrier اللي هو ubiquinone. That's called as ubiquinone. A reduced product بنسميه ubiquinol. OL represent a phenol. And this will freely diffuse within the membrane, and complex 1 to translocate those 4 protons across the membrane, and so on. The process keep going. إذا أنت متذكر electron transport chain. طيب هلا شو بصير specifically هون؟ What happens basically is that NADH is the reduced form زي ما حكينا. NADH, and specifically what it do is it's going to be oxidized to remove 2 electrons, and these 2 electrons will be carried by this compound اللي هو called as ubiquinone. Okay, فالأوبيكوينون راح ياخذ هذول 2 electrons. هذا اسمه ubiquinones، هي اسمه كمان موجود هون. This is called ubiquinones, the same structure. راح نحكي عنه a little bit. So ubiquinone will carry those 2 electrons from NADH. يعني basically راح يصير الأوبيكوينون راح يصير له reduction, and it will be reduced to what we called as ubiquinol. Ubiquinol. It's called as هكتب هون quickly. This is called ubiquinol. So this is the structure of this is the reduced form of ubiquinone. Ubiquinone in ketone في on at the end, and it's basically, as you can see, you should know that this is a quinone structure. هذا الستراكشر الموجود هون عندنا it's a quinone structure. Okay, alright, خليني delete everything on to start fresh. Okay, so this is a quinone structure as we can see, and this quinone structure carried 2 electrons من ال NADH. فال NADH صار له oxidation to NAD+. This is the oxidized form. والquinone هون صار له reduction to quinol راح نسميه هما as a common name ubiquinol. So you will see that they become the 2 ketones now are OHs. So كأنك حولته من quinol لهيدروكوينون. This is a reduction step. Okay, حولنا من quinol لهيدروكوينون. هلا الهيدروكوينون derivative اللي هو سميناه ubiquinol will go to the next step بالelectron transport chain. راح يعطي الكترونات للأكسجين اللي موجود بالسيل أو بالخلية, and it will cause a reduction of that oxygen to water. So the oxygen will be reduced to water. فإذا أعطى إلكتروناته الكوينول or ubiquinol راح يرجع back to the ubiquinone form.
and so this process keep repeating. طب لو بدنا نطلع على net change in that reaction، يعني شو اللي صار بالضبط بهذا التفاعل، راح نشوف basically that this quinone it did not change فعليا، هو بس أخذ إلكترونين من ال NADH لما كان كوينون تحول لكوينول، رجع أعطى الإلكترونين للأكسجين as we can see over here. خلينا نستخدم البوينتر just to point out things. so NADH أعطى إلكترونين للكوينون، صار كوينول. الكوينول رجع أخذ الإلكترونين وأعطاهم للأكسجين ورجع للكوينول. so just a carrier for electrons، حمل الإلكترونات عنده أعطاهم للأكسجين، أخذهم من NADH وأعطاهم للأكسجين. so the net change هون فعليا كأنه هذا ما عمل إشي، يعني كأنه مش موجود لأنه رجع لنفس الستارتنج ماتيريال تبعته اللي هي الكوينول، فهو بس مجرد carrier to transfer and electrons and make it easier for the reduction oxidation process. النت change اللي صار بالرياكشن هو موجود هون، ال NADH أعطى إلكتروناته للأكسجين بوجود طبعا proton source. now you made a water which is the reduced form of oxygen and NAD+ which is the oxidized form of NADH. طبعا هذا الرياكشن كان مستحيل يصير بدون الكارير اللي هو الالكترون كارير اللي هو الكوينون او اوبيكوينون ديريفاتيف or what we call coenzyme Q. ليش؟ لانه اوبيكوينونز بيسهل تفاعلات الريدوكس اوكسيديشن رياكشن، بيحمل الالكترونات، بيعملهم stabilization اكثر. ف that's the main reason for obiquinones. Okay. And the last thing I want to talk about oxidation reduction of those phenols specifically راح نحكي عن vitamin E. This is the structure of vitamin E as you can see. Can you recognize the hydroquinone structure in that vitamin E أو جزء الهيدروكوينون؟ هي الهيدروكوينون structure فعليا إذا if you want to look at it. This is your hydroquinone moiety. So vitamin E is basically a reduced form of quinone. And if it gets any if it sees any oxidizing agent راح تعطي الكترونات، لانها reduced form راح يتحول للاوكسيدايزد فورم اللي هو السيمي كوينون، راح يتحول للسيمي كوينون بنسميه، اللي هو زي الهيدروكوينون بس خسران الكترون على الاكسجين. هاي الاكسجين بنسميه سيمي كوينون، وما تحول لكوينون لانه ما تحول لتو كيتون، بس وظل سيمي كوينون اكسجين وعليها 1 الكترون، خسر الكترون تبعت الهيدروجين. ليش بيخسر او ليش بسهوله بيصير له ريدكشن؟ زي ما حكينا هدول الهيدروكوينونز are stable, they can easily lose electrons and gain electrons. So if there is an oxidizing agent موجود بالجسم وحدا حط فيتامين E او بياخذ فيتامين E doses or whatever, this protects you from any oxidizing agent الفيتامين E. This is the rule of so vitamin E works as an agent that protects you from oxidizing chemicals. هيك فعليا بيشتغل فيتامين E او known as tocopherol. كثير بيستخدموه بالكريمات، بيستخدموه بيحكوا لك انه بيحافظ على الايج والعمر وعلى السكين from aging. ليش؟ لانه بيحمي من oxidizing material. Oxidizing material is a reason why we have this aging process happen. فلما يصير more oxidation بالجسم راح يصير الايجنج اسرع. فكثير ناس بيستخدموا الفيتامين A بالكريمات ب other forms to try to make them look younger and other things. So why is that? Because زي ما حكينا الفيتامين E في hydroquinone, and this OH of the hydroquinone can lose an electron, which means can be oxidized، صح؟ and can protect you from oxidizing agent. بدل ما oxidizing agent يروح على البروتينز اللي بالجسم ويدمرهم ويعمل لهم oxidation للسيلز، هاي ال OH بتقدر تستقبل هاي الاوكسيدايزنج ايجنت، تعطيها الكترون يصير عليها هي oxidation وما راح يصير شيء بالجسم. ف this is the main rule of vitamin E and it's a derivative of hydroquinone as we say. طيب هلا هيك بنكون خلصنا oxidation reaction، حكينا عن ester formation وحكينا عن ether formation. خلينا نحكي نرجع للخصائص الكيميائية للفينولز. والخصائص الكيميائية للفينولز we will talk about the phenol physicochemical properties. ما حكينا عن هاي النقطة بهاي المحاضرة بس حكينا عنها سابقا. رسمنا كلنا كيف الريزونانس of phenol، وحكينا بالفينول resonance you have a negatively charged para position negatively charged two ortho positions and para، صح؟ حكينا لما رسمنا الفينول ريزونانس اذا بتتذكروا، شرحنا بمحاضرة الزوم انه فعليا these two positions two ortho وال one para are considered electron rich. ليش electron rich؟ لانه اذا بترسم الريزونانس اللون بيرز تبعوا الالكترونز الموجودين على الاكسجين or this negative charge if you want to talk about phenoxide or phenol، نفس الفكرة فعليا phenol or phenoxide. راح نلاقي انه both compounds basically if we draw their resonance راح نلاقي انه في عندنا ortho position para position and this ortho position. Both ortho position and para are very electron rich, which means these are electron rich positions لانه due to the phenol.
طيب هلا what does that mean? That means if we add an electrophilic atom، إذا جبنا atom electrophilic which means an atom that likes electrons، يعني بيكون عندها deficiency بالإلكترون، راح يكون عليها partial positive or full positive charge. If we add electrophilic atom to the phenol, this atom can bind to either the ortho, one of the ortho position, or the para position. ليش؟ It only binds to ortho or para position because these are the electron rich position. بينما الميتا it's electron deficient position, and that's exactly what happens. بس نضيف any type of electrophilic group or atom راح تعمل شيء اسمه electrophilic aromatic substitution، ودائما هذا بيصير على الاورثو او على البارا. فالهيدروجين اللي على الاورثو or para on the phenol will be substituted by this electrophile. So the product can be one of two: either this electrophile at the ortho position, or the electrophile will go at the para position. واضح؟ These are the electrophilic aromatic substitution reaction. They only happen at ortho and para because as we draw the resonance we saw that these are the electron rich position. هلا بدي أسأل سؤال عام ومش مهم كثير إنك يعني تجاوبه أو لا. هي just a general idea. If we have a nucleophilic group, will it go on the ortho, meta or para position؟ إذا بدنا نعمل مثلا nucleophilic aromatic substitution. طبعا هذا الحكي مش موجود very rare. But I want to ask this question. The nucleophilic aromatic substitution will always happen على الميتا لأنه this is the most electron deficient position. ما بيهمني هاي النقطة، بيهمني اللي تعرف فقط electrophilic aromatic substitution. واضحة للجميع؟ Alright، خلينا نشوف شو في examples على electrophilic aromatic substitution. The first example اللي هو عندنا nitration reaction. The nitration reaction over here as we can see is one of the important reaction where we add a nitro group على phenol. So it's called nitration. You can do one of two things: either add a concentrated nitric acid, this is HNO3 اسمه nitric acid. Okay, either you can add a concentrated nitric acid, and in that case you will have, for concentrated you will have a polynitration على 2 ortho position and in the para. So راح تشوف electrophilic aromatic substitution على كل 3 position, 2 ortho and para. But if you add only dilute nitric acid, you will see a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. راح ينتج both وراح يكونوا mixture. ليش راح again على ortho على para? Because the OH of the phenol is considered as an atom that increase the electron density. بتعمل الأورثو والبارا are highly electron dense. بنسميهم in that case بنسمي OH is an activating group للأورثو والبارا position. Why it's activating؟ لأنه خلت هذول positions very electron rich. And there is a YouTube channel, there is a YouTube video here you can watch for that reaction and to understand even that further. And it's a very important reaction to try to learn more about it. It's known in the literature, and there's a nice YouTube video you should watch if you want. The second reaction اللي هو الهالوجينيشن. الهالوجينيشن is another example على electrophilic aromatic substitution. BR we can consider this as an electrophile. ليش electrophile؟ لأنه both are electronegative atoms مربوطين على بعض، ما بيحبوا هذا الشيء. They would like to go for an atom that they can withdraw electrons because they're highly electronegative. So what happened is one of them can be substituted على الأورثو or the para position, and again what you see is a mixture of both ortho and para. Again, because of the phenol, OH directing group على ortho or para لأنهم they increase the electron density over there. So the halogenation also can happen على ortho or para. يعني أنا بقدر أحضر برومو phenol من phenol by addition of just bromine in CCl4 اللي هو just solvent. It's a non-polar solvent. Okay. And so bromine can be added to OH and you prepare bromophenol, ortho and para. We can add chlorine, Cl2 كمان, we can make chlorophenol, we can add iodine, and iodine is also, we can make iodophenol. طيب, نحكي عن sulfonation reaction. Sulfonation reaction is another electrophilic aromatic substitution. If you add a sulfuric acid to phenol, you get a sulfonic acid. هون بنسميه. This is called sulfonic acid moiety. Okay, so that sulfonic acid can be either on the ortho, on the para, or the para position. So that sulfonation reaction also happen at the ortho and para because this is a phenol. These are the two electron rich positions
This is where the sulfone goes. It's electron withdrawing, likes electrons راح تروح على electron rich position اللي هم الأورثو and the para. Alright, and the last reaction in the electrophilic substitution reaction اللي هو carbon dioxide addition, and this is called carbonation, or also called as Kolbe reaction based on the scientists that discovered. Carbon dioxide is added on the phenoxide usually. You have to use phenoxide. ليش؟ لأنه الكربون dioxide is a weakly electrophilic compound. مش strong electrophile زي البرومين or زي ما شفنا النيتريت اللي NO2 nitro groups or زي السلفون groups. It's weakly electrophilic. ليش weakly electrophilic? Because it's carbon. الكربون عليها partial positive, and carbon in the carbon dioxide is weakly electrophilic. Carbon is not very strong electrophile زي ما بنعرف، بس لأنه عليها partial positive صارت اسمها electrophile. طيب شو معناته هذا الحكي؟ معناته أنا ما بستخدم OH اللي هو فينول، بستخدم phenoxide لأنه عليها full negative charge. So that O minus راح تعمل stronger partial positive على الأورثو وعلى البارا position. So that allows this reaction to happen. كيف راح يصير الرياكشن؟ Very simply خلينا نطلع على البوزيشنز هذول partial negative، راح يعملوا nucleophilic attack على الكربون, and then the electrons go back to oxygen to generate this product اللي هو it's a salicylic acid derivative, but it's a sodium salicylate, which is sodium salt of your salicylic acid. Okay, and so we can protonate this to prepare our salicylic acid. So now you have learned another reaction to prepare salicylic acid. Okay, إذا أنا حكيت لك prepare salicylic acid from phenol، شو بدك تعمل؟ بتجيب فينول، هيك الستبس راح تكون فينول تحط عليها صوديوم هيدروكسيد، راح يعطينا الفينوكسيد او هذا الفينوكسيد اللي موجود over here راح يعطينا هذا الفينوكسيد، وراح تجيب الفينوكسيد صوديوم فينوكسيد راح تضيف عليه كربون دايوكسيد راح يعطيك صوديوم ساليسيليت، and then you add a proton source and acidic water عشان يحولها لساليسيليك acid. واضح؟ إذا أنا بدي أعمل أسبرين it's an esterification reaction. One more step. راح أضيف عليه CH3OH plus sulfuric acid as a catalyst وراح يعطيني aspirin. واضح؟ So now you know how to prepare aspirin all the way from phenol if you want to do that. Okay? Alright, so the last reaction راح أحكي عنه اللي هو Fidelkraft acylation and Fidelkraft alkylation. These are two reactions discovered by the same scientist اللي هو اسمه Fidelkraft, or two scientists. They're called Fidel. R is not pronounced. It's not going to be pronounced, so it's Fidelkraft. Kraft is the second scientist. There is two types of reactions, and Fidelkraft alkylation and Fidelkraft acylation. This one and this one over here. Okay, Fidelkraft alkylation happened between alkyl chloride and phenol. So in that alkyl chloride and phenol, think of it as الكربون هون عندنا partial positive عليها اللي جنب الكلورين, and the chlorine is a good leaving group. So what happens is at the para position, and this is only going to happen at the para position مش الأورثو لأنه this substituent is large, راح يعمل لنا steric hindrance إذا راح على الأورثو، فراح يجي على الأورثو فقط. شو راح يصير؟ راح امسح اللي كتبته هون just to see, and what happens basically is this partial positive carbon is an electrophilic atom. It will bind to this partial negative para position مع هاي الكربون, and then the chlorine leaves. So that's the reaction. Very simple. It's an alkylation, addition of alkyl group على para position. It's another electrophilic aromatic substitution. Last reaction اللي هو acylation reaction. Acylation reaction happens between this compound, and if you look at this compound you should identify what type of that compound easily لأنه تعلمنا قبل شوي. This is called an acyl chloride زي ما حكينا. هاي acyl chloride represent this functional group اللي هو الكربونيل وعليها Cl بنسميها acyl chloride. لو بدي اسمي هذا الكومباوند specifically over here اللي بالبوكس هذا اللي عندنا موجود، شو بدي اسميه؟ راح اسميه عندنا بما انه how many carbons 1 2 3 4 sorry let me
delete that. Number 4 is not good. Either way, so this is going to be, if you have 4 carbons, this is going to be butanoyl. وراح ناخذ تسميتهم later، بس انا راح احكي له butanoyl chloride. ما بيهمني كثير. Either way, this is an acyl chloride. اسم الفانكشنال جروب اللي فيه هون acyl chloride. So what does that? So what happens here is that your acyl chloride راح يتفاعل مع again the para position, the electron rich position. And what happens in details إذا بدك تعرف إنه نعتبر إنه partial negative على هذا اللوكيشن of the para position, so that attacks the carbonyl عليها partial positive, and then the chlorine will leave as a good leaving group to make this molecule. شو صار بهذا المولكيول؟ As you can see, we have this carbonyl compound ارتبط على البارا position وراح يطلع Cl- اللي ما بيهمنا. تمام؟ واضحة؟ This is an acylation reaction. يعني ايش acylation؟ لأنه we added an acyl group in that case. The previous reaction عملنا addition of alkyl. This is an acyl. كنا نحكي acyl chloride، راحت الكلورايد بس اجت acyl group ركبت على البارا position. واضحة؟ إذا two reactions alkylation and acylation. هلا بدي شغلة بس مهم. هون بالاسايليشن والالكيليشن بالفيدل كرافت مهم جدا تعرف انه احنا استخدمنا الومنيوم ترايكلورايد in both reactions. وهذا الحكي مهم عشان do not get confused with the esterification reaction اللي استخدمنا فيه الكحول مع acyl chloride. هون ما كان في الومنيوم تتراكلورايد. This is an esterification، وهي الجروب اللي طلعت لنا اللي هي ester functional group. بينما هون when we used aluminium trichloride this produced على para position acylation reaction. واضح؟ These are the only things. طيب هيك بنكون خلصنا كل الالكولز وخلصنا كل الفينولز بما فيهم تفاعلات الفينولز. المحاضرة الجاية راح نبلش توبيك جديد or function or a new functional group to start with. يعطيكم العافية.